Welkom. Welkom dames en heren. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Het is de laatste week van mei. Dus de laatste week van mei laten zien. Een eind komt op. Een eind is hier. Een eind is hier voor een Virgo, markpersoon. De energie van de duivel laten zien dat daar zijn mensen dat creëren heleboel chaos voor een corporation institution. Een steermaker steenbokperson stond stevig in zijn schoenen en laten zien dat een ram of iets gedaan dat was niet door de bocht. Mensen recognize dat een ram en een stier data en informatie nou opleveren hoe een leeuw is terechtgekomen in Nederland. En mensen nou recognize dat there was a sort of a underground human smuggling corporation network wat was in Nederland terechtgekomen. En mensen nou krijgen inzicht van deze mensen en wat deze mensen hebben gedaan. Moeilijkheid is nou over voor jullie OPHIUCHUS, omdat jullie OPHIUCHUS nou recognize that a corporation institution was samenwerken met een maakpersoon om some sort of a human smuggling operation waar mensen komen in Nederland onder valse benodigdheid. Dus een steenbokperson stond stevig in zijn schoenen en laat zien dat een kreef had de waarheid niet gesproken en het kreef hebben documentatie en informatie van deze steenbokvrouw en heeft gelicht en bedreigd en de waarheid is naar boven gekomen omdat mensen krijgen inzicht van wat de maakman en de waterman in een corporation institution hadden zitten te doen. En dat deze maakman probeert some sort of a new start voor zijn partner of vrienden of kennis en gebruikt een ambtenaar documentatie en informatie te access. En mensen is nou achtergekomen dat de ambtenaar was niet goed bezig en probeert een nieuwe start te geven voor some sort of a side piece relatie dat hij heeft. Dit is een zeer machtige week voor jullie OPHIUCHUS mensen, omdat jullie OPHIUCHUS mensen gaan nou recognize wat de maag heeft gedaan. En jullie OPHIUCHUS mensen recognize dat de maag gebruikt je corporation institution om iets te doen dat was niet door de bocht. Jullie OPHIUCHUS mensen is echt verdrietig over een situatie, omdat jullie OPHIUCHUS recognize dat de maakman is te ver gegaan en gebruikt je bedrijf om iets te doen. De rechte stap hierin tekent een stier en een maag. En die recognize wat de stier en de maag hebben gedaan. En dat de stier en de maag have collaboreerd en create some sort of a zakencontract. En de rechte stap in een eind en cancel. En creëer een eind naar some sort of a vergunning wat de stier en de maag hebben. Omdat ze heeft deze, ze hebben de macht gebruikt om mensen te so it says, deze mensen helpen buitenlanders in Nederland te komen niet met de juiste informatie en die is nou achtergekomen dat een maakman heeft hier some sort of a licenses and create some sort of a work contract voor mensen in Nederland te komen onder valse benodigdheid. Jullie worden succesvol, huge succes over een maak en een waterman. Mensen nou recognize dat een kreef, verdriet voor een kreef, je succesvol overkomen kreef. Mensen recognize dat een kreef had de waarheid niet gesproken. Mensen recognize dat een waterman creëer some sort of a new start voor zijn partner door de verbruiker van some sort of a informatie. En deze waterman had geholpen meer buitenlandse mensen in Nederland te komen aan de valse benodigdheid. En mensen krijgen inzicht wat deze waterman zit jaren te doen, zonder dat mensen was daar achter. Dus een maakman en een waterman is nou gepakt. En ik zie dat de situatie is over de werking op een maagman en een waterman. En als je ziet, jullie OPHIUCHUS nou recognize Jezus. En deze mensen zitten gewoon, het is whiteboard criminal, omdat deze mensen zitten
corporation as managers or work in some sort of a institution or international corporation, maar ze doet dingen dat was niet door de bocht en mensen recognize. Verdriet is here voor een steerman. A steerman. Verdriet is hier voor een steerzakenman. Verdriet is hier voor een boodschappenman. Mensen nou recognize, want de boodschappenman gaat nou recognize wat mens heeft gedaan. En als een steenboog vrouw had niet stevig in haar schoenen gestaan, mensen zal nooit weten, some sort of a corruptie, waar mensen had some sort of a oneerlijke werking en dealing in een corporation en hoe ze heeft gecreëerd heleboel oneerlijke deceptiveness. En nou mensen krijgen inzicht en was van op de hoogte vanwege dat a Stenbock person have recognized that there was some sort of oneerlijke spelletje in a corporation institution and who they have created problematic situatie en wat a waterman heeft gedaan en hoe a waterman have relatie, some sort of relatie dat a waterman have. Hoe is dat bestand en hoe ze krijgt mensen in Nederland aan de volste benauwdheid. Namaste, tot volgende keer.